Hello friends, welcome to our YouTube channel Testwin. Today we are dealing with the topic Constitution of India and Civil Rights. First question. What are the two major languages the original constitution written in? Indian Constitution എഴുതപ്പെട്ട രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ്. The original constitution written in Hindi and English. When Hindi became the official language of India. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഹിന്ദി അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1950. 1950 ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിക്ലെയർഡ് ഹിന്ദി ആസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ 1950. ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹിന്ദി, നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല. ഹൂ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? President of India is the constitutional head of the Indian Constitution. Directive principles of state policy in Indian Constitution has been adopted from which country? ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം അയർലൻഡ്. ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഹാസ് ദ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി ബീൻ എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തവണ എമർജൻസി പീരിയഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്? 3 times. Equal rights for all government employees mentioned in? That is mentioned in right to equality, and it comes under the article number 14 to 18 of Fundamental Rights of Indian Constitution. Right to equality എന്നതിലാണ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ 14 to 18. ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ ഓർ ബോഡി ഇഞ്ചെക്ഷൻ ആർ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം. മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുക എന്നത് ഏത് മൗലിക അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആണ്. റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. Which most important feature made Indian Constitution unique to any constitution of the world? Indian Constitution is the only longest written constitution in the world ever. Indian Constitution is the longest written constitution in the world. A major portion of the Constitution of India is derived from the Government of India Act 1935. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ പല പോളിസീസ്, പല കാര്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് പല പല രാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935. വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ? Republic of India is the constitutional name of India. What are the writs mentioned in Indian Constitution? There are 5 types of writs. They are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. Then there are 5 writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. Then who considers Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution? That was by Dr. B.R. Ambedkar, and he is also known as the father of Indian Constitution. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 32 നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട റിറ്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 5 റിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 32 ആണ്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 32 ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡോക്ടർ B.R. Ambedkar ആണ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഹൂ സർട്ടിഫൈസ് എ ബിൽ ആസ് എ മണി ബിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു അതർ ഹൗസ് ഓർ ഫോർ പ്രസിഡൻറ്റ്സ് അസെൻറ്റ്? ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത്, സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ ലോക്സഭ, ഹൗസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയാണ്. സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് ഒരു മണി ബില്ലായിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫീച്ചർ ബോറോഡ് ഫ്രം വിച്ച് നേഷൻ? ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് US-ൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Liberty, equality and fraternity are borrowed features of which nationality? We adopted liberty, equality and fraternity from French Constitution. By which legislation India and Pakistan were divided into 2 independent nations? Indian Independence Act 1947. Who was the British Prime Minister during India's independence? Clement Attlee ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി. Who was the Governor General during India's independence?
Lord Mountbatten was the Governor General during India's independence. When the last session of Constituent Assembly was held? That was on 24th January 1950. 1950 ജാനുവരി 24 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ സമ്മേളിച്ചത്. Who was the legal advisor to the Constitution's drafting committee? B.N. Rao was the legal advisor to the Constitution's drafting committee. When the idea of Constituent Assembly was proposed? That was in 1934 and it was by M.N. Roy. The idea of Constituent Assembly was proposed in 1934 by M.N. Roy. Which was the major political party having maximum seats in Constituent Assembly? Congress was the major political party having maximum seats in Constituent Assembly. What was the old name before India became Republic in 1950? Dominion of India. Dominion of India was the old name before India became the Republic in 1950. Which part of Constitution contains the directive principles of state policy? In part 4. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ 32 ആൻഡ് പാർട്ട് 4 ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം അയർലൻഡ്. By which article the Constitution of India can be amended? By Article 368 and this is part of 20 പാർട്ടിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 368. അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. Parliamentary form of government policy has been taken from which country? ഇന്ത്യ ഒരു പാർലമെൻ്ററി ഫോമാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ.